বিভিন্ন আরো বিভিন্ন রকমের বিষয় আছে আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলবো, দেখো আগে ভালো করে দেখো। আমরা এই চ্যাপ্টারটা প্রিপেয়ার করব, প্রিপারেশন নিতে গিয়ে এই প্রবলেমে পড়ব। আজকে ক্লাসে তার সব প্রবলেম সলভ করতে হবে। শিখতে পারো নাই বা ক্লাস মিস করছো অথবা শেখানো হয় নাই, সপ্তাহে একদিনে শেখাতে হবে। আজকে প্রিপেয়ার করতে গিয়ে তুমি নিজেই শিখে ফেলতে পারবে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে তোমার যেগুলো ফাইন্ড আউট হবে, যে প্রবলেম সেগুলো সামনে এগুলো আমাদের নোট থাকবে, এই ফিল্টার প্রবলেম শিখতে অনেকটা।
আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল ইনুমারেশন তো প্রত্যেকে পারো, রাইট? এটা সম্বন্ধে তো কোনো প্রবলেম তো নাই। ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম, লোকাল সিস্টেম। আসি ডিভিজিবিলিটি, ডিভিজিবিলিটিতে 2 3 এগুলো পারি তো। 4 কি হবে? Tens number divisible. ওয়ান্স এন্ড টেন্স দিয়ে যে নাম্বারটা, সেই নাম্বার যদি 4 দ্বারা ডিভিজিবল, বাট রুলটা এমন কেন? বিকজ 100 and its multiples are divisible by 4, right? 100 কি 100 কি হয় 4 দ্বারা কি ডিভিজিবল না? কত হবে রেজাল্ট? 25, right? So any hundreds or thousands is the multiple of 100, right? তুমি যদি বলো যে 1300, তাহলে এটা 1300 টা কি 13 টাইমস অফ 100, right? So আমরা জানি যে the the multiples of a number, right, is also multiple of its factors. এটা আমরা জানুয়ারি মাসে পড়ছি, ঠিক না? যে কোন একটা নাম্বারের মাল্টিপল ওই নাম্বারের যত ফ্যাক্টর আছে সেই ফ্যাক্টরগুলোরও কি মাল্টিপল। যেমন এখানে 100 এর দুইটা ফ্যাক্টর দেখা যাচ্ছে, আরো ফ্যাক্টর আছে বাট এখানে দুটো দেখা যাচ্ছে। এই দুইটা দিয়েই 1300 কে কি করা যাবে? ডিভাইড করা যাবে, রাইট? আমি যদি 5000 কি 100 এর মাল্টিপল? 50 টাইমস, ঠিক না? এটাও কি, এটা হচ্ছে এদের মাল্টিপল, রাইট? সো 4 দ্বারা কি হবে? এগুলো ডিভিজিবল হবে। যদি 100 ডিভিজিবল, অতএব যদি আমি যদি লিখি 736, তাহলে 700 এটা নিয়ে আমার কোনো টেনশন নাই। যদি আমি এটাকে একটা 5 দেই, 5700, এটা নিয়েও টেনশন নাই, বিকজ এই দিস হোল পার্ট পাশে যদি 0 দেই, সেটা কি 100 এর মাল্টিপল। তাহলে আসলে আমার টেনশন কোনটুকু নিয়ে? এটুকু নিয়ে, বিকজ 1 to 100 যতগুলো 2 ডিজিট নাম্বার আর 1 ডিজিট নাম্বার সবগুলো নাম্বার 4 দ্বারা কি ডিভিজিবল না, রাইট? সবগুলো ডিভিজিবল ডিভিজিবল না। কয়টা ডিভিজিবল? যেমন 4 8, তারপর কি 12 16 20, আবার কি 24 28, আবার কি 36 40। মানে অল্টারনেটিভ, মানে তোমার সেকেন্ড ফোর্থ তোমার সিক্স এগুলো কি তিনটা করে, 3 5 15, আর বাকি 5টা কি 5 2 10, কয়টা হলো? 25টা নাম্বার কি হবে? 4 দ্বারা ডিভিজিবল হবে। 25টা নাম্বার কি হবে? 4 দ্বারা ডিভিজিবল হবে। ওকে, এখন খেয়াল করি যে যেমন 69, আমি এর নাম্বার বলি 69, একে যদি তুমি 3 দ্বারা ডিভাইড করো কত হবে? 23, তাই না? তাহলে 1 to 69 আছে, 23 নাম্বারস পাবো যারা 3 দ্বারা কি, because there are 23 threes from 1 to 63, so 3 6 9 এবং 69 পর্যন্ত গেলে কয়টা নাম্বার পাবো? 93। তো যদি এখন বলা হয় যে 1 to 69 এর মধ্যে 23 দ্বারা ডিভিজিবল কয়টা নাম্বার আছে? তিনটা, 23 46 69। বুঝতে পারছো কথাটা? এই বিষয়গুলোকে খেয়াল করো, হ্যাঁ? আচ্ছা, সো এখানে আমি যাই বসাই সামনে এই সব ডিভিজিবল হবে, শুধু এক্সেপ্ট কি এটা চেক করতে হবে, সেজন্য রুলটা এমন। না, ইফ ইউ টক অ্যাবাউট অ্যাকচুয়ালি 5, উই ইউ নো 6 আমরা জানি 2 and 3 দ্বারা ডিভিজিবল কি হবে? 6 দ্বারা ডিভিজিবল। বাট হোয়াট অ্যাবাউট 7? 7 পারি কি? 7 এর রুলটা দেখি, ধরো লেখো ডিভিজিবিলিটি বাই 7, রাইট? বা ডিভিজিবল, সবাই লিখে নাও divisible by 7, যদিও 7 পড়ানো হচ্ছে আগে, বাট সবাই তখন ছিল না। divisible by 7 রুলটা কি? ফার্স্ট আমরা খেয়াল করে আমরা একটা স্যাম্পল স্টাডি করি। সাপোজ আমি একটা নাম্বার নেই, যে নাম্বারটা হচ্ছে 7 দ্বারা ডিভিজিবল, 231, এটা কি 7 দ্বারা ডিভিজিবল। এখন এখান থেকে আমি একটা স্ট্র্যাটেজি বের করি, যেমন 1 নিলাম আলাদা করে, 1 কে আমি 2 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে? 2। নাও 1 তো নিয়ে চলে গেছি, রয়েছে কত? 23। 23 থেকে এই 2 সাবট্রাক্ট করব, নাম্বারটা কত আসে? 21। 21 7 দ্বারা ডিভিজিবল কিনা? 3। তাহলে এই নাম্বারটাও কি হবে?
7 দ্বারা নাম্বার থেকে আলাদা করে এই ডাবলটা সাবট্রাক্ট করলে যে নাম্বার পাবো সেটা কি হয়, যদি ডিভিজিবল হয় তাহলে পুরো নাম্বারটা কি হবে, ডিভিজিবল হবে। ধরো এটা a, আরেকটা করি। 2415, রাইট? এই যে 5 টাকে কি করলাম, আলাদা করলাম। কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, 2 দ্বারা, কত হবে 10। এখান থেকে কত আসবে, 241। 241 থেকে এই 10 কি করে দিব, সাবট্রাক্ট করে দিব, কত আসবে 231। তাহলে আমরা জানি অলরেডি 231 কি 7 দ্বারা ডিভিজিবল, বাট ধরো আমরা জানি না, তাহলে আবার কি করলাম, 1 টাকে নিলাম, নিয়ে কি করলাম 2 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলাম, কত হলো 2। এখান থেকে কত আসছে 23। 23 থেকে এই 2 কি করে দিব, সাবট্রাক্ট করে দিব, কত আসলো 21। এন্ড 21 কি 7 দ্বারা ডিভিজিবল, এটা আমরা সহজে বের করতে পারি, রাইট? বুঝতে পারছো? সো তোমার হচ্ছে সবাই বুঝছি প্রসেসটা। তুমি বারবার এটা চালাতে পারো, এই একই প্রসেস বারবার চালায় লাস্ট ছোট একটা ডিজিট পর্যন্ত বুঝতে পারো, to find out the whether the number is divisible by 7 or not, right? এবং এটা মুখে মুখেই করা যায়, এক্সপার্টাইজের উপর ডিপেন্ড করে, এইজন্য ডিভিশন করার চেয়ে এটা করা সহজ, কি মুখে মুখে করে ফেলা যায়। সো তুমি মুখে মুখে করে ফেললে তোমার যাতে কয়েক 30 সেকেন্ড 40 সেকেন্ডে তুমি আনসারটা করতে পারবে। ডিভিশন করতে গেলে তো সময় বেশি লাগতে পারে। আরো করি, সি নাম্বার নিয়েছিলাম, ধরো 93415, ফার্স্ট কত নিব 5, কত হবে এখানে কত আসছে 9341, সাবট্রাক্ট করলাম 10, কত আসলো 9331। আবার 1 নেই, কত আসবে 2, এখানে কত আসবে 933, সাবট্রাক্ট করলাম 2, রাইট? কত আসছে 931। আবার 1 নাও, এখানে কত আসবে 93, 2 যদি নাও এখানে কত আসবে 91। 91 is divisible to 7, বাট তুমি যদি শিওর না থাকো 1 কে আবার 1 নাও, কত আসবে 2। সো 9 থেকে 9 minus 2, কত আসে 7। 7 is divisible by 7, right? তো আসলে আলটিমেটলি এই নাম্বারটা কি হবে, ডিভিজিবল বাই 7। এখন কি সবাই বুঝতে পারছে প্রসেসটা? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. এটা ভুলে যাবো, ভুলবো না তো? আচ্ছা, এখন ডিভিজিবল বাই 8 পারি কি, ডিভিজিবল বাই 8 Yes, sir. কি হবে, ডিভিজিবল বাই 8 আমরা স্টাডি করি যে 100 এটা কি কমপ্লিটলি ডিভিজিবল বাই 8 না, কত 12.5 কমপ্লিটলি ডিভিজিবল না, তো ডিভিজিবল বলা যায় না। কিন্তু 200 কত 25, কত 25, 300 করলে কত আসবে 37.5, 400 দেখা যাচ্ছে কি যে এগুলো কে ডিভাইড করলে হয় না, মানে বেজোড় গুলো যেগুলো
অড হান্ড্রেডস পজিশনে যেগুলো অড সেগুলো কি হবে না 8 দ্বারা ডিভিজিবল হয় না, রাইট? নাও সো ওয়ান থিং ইজ ক্লিয়ার যে 100 পজিশনে either 0 থাকলে হতে পারে 0 বা 2 4 6 8 এই সবগুলো কি 8 দ্বারা ডিভিজিবল, এটা হলো একটা সিদ্ধান্ত। নাও লেটস examine thousands 1 2 5, তার মানে 2000 3000 4000 5000 যাই দিই, তুমি 3000 দেই, 3000 is multiple of 1, তাহলে 8 এরও কি হবে মাল্টিপল হবে, তুমি এটা ডিভাইড করলে আমরা পাবো হচ্ছে 375, রাইট? যদি বলো 5000, এটাও কি মাল্টিপল অফ 1000, রাইট? কত গুণ? 5 গুণ, তাহলে আনসারটাও এটার 5 গুণ হবে, এটার 5 গুণ কত? 625, তার মানে থাউজেন্ডস পজিশনটা আমাদের জন্য 8 দ্বারা ডিভিজিবল। থাউজেন্ড এর যে যত বড়ই যায় সেগুলো নিয়ে আমাদের কোনো টেনশন করা দরকার নেই, লাইক 4, আমি এই জন্যই 4 এরটা পারার পরেও আমি তোমাদেরকে 4 এর রুলটা পড়াচ্ছি যাতে 8 এর রুলটা আমি বুঝে দিতে পারি যে 1000 থেকে আমাদের 8 দ্বারা ডিভিজিবল, তার মানে 100 এ আমার রুল করতে হবে, রাইট? 100 এ রুল করতে হবে, আর হচ্ছে প্রথম দুইটা ডিজিট, তার মানে রুল 1 হচ্ছে যে 100 কি হতে হবে, ইভেন না তো ডিরেক্ট ডিজিট লিখে দেই, রাইট? দেখো যে hundreds should be 0 2 4 6 and 8, হচ্ছে 1, and number formed by ones and tens should be divisible, right? তো যদি এরকম হয় তাহলে আমরা পাবো, যেমন ধরো যে আমি লিখলাম 5524, এখানে আচ্ছা যেমন আমি একটা জিনিস দেখাই, জাস্ট হলো আমি 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 লিখলাম যে 200 divided by 8, right? ধরো আমি লিখলাম 100 plus 100, 8, right? 200 by 8 plus 100 by 8 কত হবে? 12 and half plus 12 and half কত হচ্ছে? 25, মানে রেজাল্টে পৌঁছাচ্ছি, তাই না? আবার খেয়াল করো যদি এমন হয় যে 240 divided by 8, if you just split the two part, I mean 200 plus 40 8, তাহলে 200, তুমি জানো যে এটা 30 আনসার হবে, কত আনসার হবে? 30, 323 8 কি 24, 30 আনসার কাটাকাটি করলে দেখো 30 হবে, 8 plus 40 divided by 8, so 25 plus 5 equals to কত? 30, তাই তো? নাও তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিজিটের যে নাম্বারগুলো যে প্লেস ভ্যালু, সেই প্লেস ভ্যালু দিয়ে আমরা আসলে জিনিসটাকে অ্যাড করে ইন্ডিভিজুয়াল ডিভিশন করে অ্যাড করে দিলেও কি কাজটা হবে। এটা আমরা অ্যালজেব্রায় দেখছি এই প্রসেসটা, যখন আমি তোমাদেরকে ইকুয়েশন পড়াচ্ছি তখন দেখেছি, 7 এর বইতে আছে,
মানে আমি তোমাদের এটাকে দেখাচ্ছি যে এটা অ্যালজেব্রাতে এটা করা যায়, সো নাম্বারের সাথে এটা করা যায়। তো এখন আমি যদি লিখি যে 540, now I do know this 40 is divisible by 8, but since this is odd, this is not 0, 2, 4, 6 and 8, so it is not divisible, right? এটা কি হবে, এটা রেজাল্টে কি হবে, divisible না। বাট তুমি যদি লেখো 840, এটা কি হবে, divisible, because 40 is divisible by 8, 8 is also divisible by 800 is also divisible by 8, right? তুমি যদি লেখো এরকম যে 2640, 8 divisible, because of you don't have to worry about 1000, right? What do you think about actually the hundreds? এটা কত আছে 6, বাট এখানে কত থাকার কথা ছিল, আর কি কি থাকতে হবে 0, 2, 4, 6, 8, সো এটা স্যাটিসফাই করছে, রাইট? এবং ফার্স্ট 40 আমরা যদি 8 এর কি জানি, টাইমস টেবল জানি, নট অনলি 10 পর্যন্ত জানলে হবে না, 12 পর্যন্ত জানতে হবে। 8 is 88, 8 11 are 88, আর 8 12 are 96, সো তাহলে 100 পর্যন্ত তুমি 12টা সংখ্যা পাবা যা কি দ্বারা 8 দ্বারা কি ডিভিজিবল। তো যদি তুমি এখানে দুইটা ডিজিট থাকে, মানে 0 না থাকে, তাহলে ওই 12টা সংখ্যার মধ্যে কিছু থাকতে হবে। আর এখানে কি থাকতে হবে, এখানে হচ্ছে 0, 2, এখন তোমাকে যদি প্রশ্ন করে যে 1 to 1000 how many numbers are divisible by 8, আমি যদি এই কোশ্চেনটা করি, যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয় 1 to 1000 how many numbers are divisible by 8, তুমি आंसर করবে কেমনে, তুমি 1 তো ডিভিজিবল না, বাট 1000 is কি what divisible, right? 1000 divisible, right? এখন এখানে আরেকটা বিষয় আছে, খেয়াল করো যে আমি একটু আগে বললাম যে 1 to 100 কতগুলো নাম্বার হচ্ছে 8 দ্বারা ডিভিজিবল, 12, রাইট? বাট 101 to 200 কতগুলো নাম্বার 8 দ্বারা ডিভিজিবল, 13, রাইট? তাই কি, কতগুলো নাম্বার, দেখো 200 কে 8 দ্বারা ডিভাইড করলে কত হয়, 25 না, 25। আবার 201 থেকে 300 কতগুলো নাম্বার ডিভিজিবল, 12। 301 থেকে 400 কতগুলো নাম্বার ডিভিজিবল, 30। এর কারণ হচ্ছে এখানে 100 ডিভিজিবল না 96 পর্যন্ত, কিন্তু এখানে কি 200টা কি ডিভিজিবল, ওই যে একটা বেড়ে গেছে, এখানে 400 কি ডিভিজিবল, ওই যে একটা বেড়ে গেছে। সেই জন্য 1 থেকে 1000 পর্যন্ত কতগুলো নাম্বার 8 দ্বারা ডিভিজিবল, এটা সবচেয়ে সহজ ম্যাথ কি, 8 দ্বারা ডিভাইড করলে আনসারটা কত, 125। আমি একটু আগে বলছি, কিন্তু কেউ কিন্তু আমাকে আনসার করতেছে না, স্যার এত স্ট্র্যাটেজি ভিতরের মধ্যে জানার দরকার নাই, কিন্তু কি বলতেছি না, বলো নাই তো, মানে ইউ হ্যাভ টু স্পিক আপ, রাইট? ইহা বলো নাই কারণ কি, কনফিডেন্স এখনো কাজ করতেছে না, রাইট? তাহলে মানে ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ডিপেন্ড অন ইউর অর রিলাই অন ইউর ওন নলেজ। বুঝতে পারছি সবাই? হ্যালো, Yes, sir. কেউ আসো তোমরা? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. আচ্ছা, খেয়াল করো, সো দ্য আনসার ইজ 125। এই ধরনের কোশ্চেন দেখে কি ভয় পাওয়ার কিছু আছে? আচ্ছা, তাহলে ডিভিজিবিলিটি রুল নিয়ে আর কোনো প্রবলেম আছে কি? No, sir. 8 পারি, 7 পারি, 9 পারি সবাই? কি 9 Yes, আর sir. সেম? Yes, sir. Same as 3. সরি, 9 আর 3 সেম, ওইটাই বলছি। ওকে, প্রাইম, কম্পোজিট নাম্বার, রাইট, ন্যাচারাল নাম্বার, এগুলো পারি?
Yes, sir. Yes, sir. কো প্রাইমের সমস্যা কো প্রাইমের নামটার জন্য প্রবলেম হ্যাঁ কো প্রাইমের নামটার জন্য প্রাইম নাম্বারের জন্য কিন্তু নামটাই কিন্তু আসলে এখানে খুব পারফেক্টলি নামটা jointly they are prime not individual but কেমন একটা প্রাইম নাম্বারের ক্ষেত্রে তুমি পলিসি কি বলো It should have two factors. একটা প্রাইম নাম্বার হয় or x is a prime number then it has only two factors one is x and another is 1 like as 7 is a prime number it has only two factors 7 and 1 right okay এটা হচ্ছে এখানে প্রাইম শব্দটার হচ্ছে বিষয়টা এবং all the composite numbers are composed with the help of prime numbers এর তুমি কোন নাম্বার বানাতে পারবে কোন নাম্বার তুমি 30 বানাবা তো 15 2s are 15 এর কি 355 so 235 I mean all the numbers in the universe are the composition of prime numbers we composite number আসলে composition of what prime numbers সেই কারণে ওই যে দেখো যে বারবার প্রাইম ফ্যাক্টরস ডিস্ট্রিবিউশন করানো আছে প্রচুর হ্যাঁ শুধু প্রাইম ফ্যাক্টর ডিস্ট্রিবিউশন কেন যে ইনসাইড মানে নাম্বারের ভিতরে বুঝতে হবে না বুঝলে তুমি ম্যাথ ভালো করতে পারবে নাম্বারকে চিনতে হবে আচ্ছা এখন কো প্রাইম কখন বলতেছে আমি একটা নাম্বার নিলাম হচ্ছে 8 যেমন বইয়ের উদাহরণটাই নিই আমি 8 এর তিনটা হচ্ছে তোমার কি ফ্যাক্টরস চারটা ফ্যাক্টরস তাই না 1 2 4 and 8 আইটেম নাম্বার 9 9 এর তিনটা ফ্যাক্টরস 1 3 9 বাট তাদের once they are a family what could be their bonding things they have only one common factor that is 1 এই যে এটার সাথে মিলছে না তাদের রিলেশনটা একটা ভাবে তুমি এক্সপ্লেইন করতে পারো they have relation that they have unique common factors that is 1 আর কোন কমন ফ্যাক্টরস কি আছে এটাও কিন্তু প্রাইম নাম্বার না এটাও প্রাইম নাম্বার হতে পারে প্রাইম যেমন two prime numbers must be co-prime two prime numbers আমি যদি আরেকটা প্রাইম নাম্বার দেই এখানে they must be co-prime because তাদের আসলে কখনোই 1 বাদে আর কোন নাম্বার কি হবে না কমন হবে না the two prime numbers must be co-prime but two composite number also can be যেমন 8 and 9 এদের শুধুমাত্র একটাই কি কমন ফ্যাক্টর সেটা কি 1 আমি লিখলাম যে তোমার 12 এবং 25 তো 12 এর কি আছে 1 2 3 4 6 12 right 25 এর কি আছে 1 5 25 what is the common factor 1. only 1 is their common factor ওই কারণে যে প্রাইমের সাথে মিল রেখে এরা while they are if you are talking about the relationship together তখন তুমি একটাই রিলেশনশিপ পাও which is present in the property of prime numbers right so এই জন্য কি বলা হয় co-prime they should not be prime each of them or both can be or one can be prime and other can be composite but if the both are prime they must be prime তাহলে কম্পোজিট নাম্বারে কো-প্রাইম নাম্বারের প্রপার্টিজ যদি তুমি লিখে নাও তুমি যখন ভুলে যাও তো তুমি এখন আজকে যে টপিকগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে এগুলো একটা কাগজে সুন্দর করে লিখে বইয়ের এই চ্যাপ্টারে পেস্ট করে রাখো তাহলে পরের বার যখন তুমি পড়তে যাবে তোমার এই খাতা খুঁজতে হচ্ছে না তোমারটা আসলে জিস তো খুব অল্প জিস তো 2-3 পাতা এই 2-3 পাতা তুমি যদি লিখে ওই চ্যাপ্টারের মধ্যে
এই যে 1 থেকে 1.6 এর মধ্যে তিনটা পাতা তুমি যদি তিন জায়গায় পেস্ট করো পুরো চ্যাপ্টার কভার অ্যাডভান্স লেভেল সো what you have learned actually for co-prime that the co-prime numbers has only one common factors that is 1, right? That the co-prime numbers has only one common factors and that is 1, right? Co-prime numbers have one common factors is 1, right? Definitely. Not to so undoubtedly and that's a good point যে তুমি এটা লিখে রাখতে পারো one by one লিখি আমরা হ্যাঁ নাম্বার 2 কি যে তোমার যে if in a pair of co-prime numbers both can be prime or composite or one is composite and the other is prime, right? এই তিন রকমই হতে পারে দুটেই প্রাইম হতে পারে দুটেই কম্পোজিট হতে পারে আবার একটা কম্পোজিট আর একটা কি হতে পারে প্রাইম হতে পারে so the third thing যেটা জয় বলল যে the HCF of co-prime numbers is 1, right? If two prime numbers are considered, then they must be co-prime to each other, right? দুইটা আমরা দুইটা কম্পোজিট নাম্বারকে যে প্রাইম নাম্বারকে আমরা ভাবি মানে কনসিডার করি তাহলে তারা অবশ্যই কি তোমার কো-প্রাইম এখন কি ক্লিয়ার কো-প্রাইম নিয়ে কোনো সমস্যা এই কথাগুলোকে লিখে রাখো দুই তিনটা করে एग्जांपल লিখে রাখো কো-প্রাইম তাহলে তোমার প্রবলেম যেমন এখানে একটা কি একটা অড একটা ইভেন বাট বোথ আর কম্পোজিট এখানে একটা অড একটা ইভেন বোথ আর কম্পোজিট রাইট two even numbers এখানে একটা কথা two even numbers cannot be co-prime together right? because directly কি আসবে so লেখো যে number 5 লেখো যে two even numbers two even numbers not be co-prime কেন ওই যে একটা কমন ফ্যাক্টর কি থাকবে হয়ে যাবে 2 রাইট সো তার মানে একটা যদি ইভেন হয় এটা কি হতে হবে অড কম্পোজিট হলেও যেমন এখানে সবগুলাই কম্পোজিট एग्जांपल রাইট এই 5 and 7 কি 5 and 7 হচ্ছে তোমার কম্পোজিট না বাট বাকিগুলো কি কম্পোজিট एग्जांपल রাইট তো তো প্রবলেম সলভ হ্যাঁ সো এটা এখন ইন্টিজার্স বা ডেসিমাল নরমাল ফ্র্যাকশন এগুলো নিয়ে কোনো প্রবলেম
LCM HCF of whole numbers, LCM HCF of fractions, right? No problem. How many possible factors can be, I mean, we can deduct, we can extract from any fraction? How many factors can be possible for a fraction? Factor to বুঝি, fraction to বুঝি, fraction এর কতগুলো factor থাকতে পারে? কে বলবা? আফরান, সামিহা, নবজিৎ, একটা ফ্র্যাকশনের কতগুলো ফ্যাক্টর থাকে? Infinite. সরি, বুঝি নাই। Sir, 4. 4 ইনফিনিটিভস। Yes, sir. আমি সেটাই বলেছিলাম। তো শুনে নাই তো কেউ, শুনছো? ওকে ইনফিনিটিভ বলছে, ও একটা শব্দ বলছে, বাট আমি মিস করে গেছি, এবং এটা বইতে আছে, রাইট? এই কথাটা কি বইতে লেখা আছে না? আমি বের করে দেখাচ্ছি, আমি বইটা এই জন্য খুলেছি। বইতে দেখা যাচ্ছে যে বিষয়টা কোথায় আছে। হ্যাঁ, পেয়েছি। যাও পেজ 31, প্রত্যেকে যাও পেজ 31, পেজ 31, রাইট? সবার সামনে বই আছে? যে নাই স্ক্রিনে খেয়াল করো, বাট বাকিরা যারা বাসায় আছে প্রত্যেকের সামনে বই থাকা উচিত আর কি। লেট আস কনসিডার, মার্ক করো, এইটা প্রায় এই কোশ্চেনটা আসে, প্রায় বছরে ভুল করে আসে। আমাদের এই কোশ্চেন আমি 3 বার দেখেছি। Let us consider two fractions. Quotient is integer, right? I mean, তুমি যখনই কোনো নাম্বারকে, সবাই কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? Yes. তুমি যদি বলো যে 9 division 2 and is going to be 4.5, division করতে পারছো, but in this case 2 is not the factor of 9, right? 2 is not the factor of 9. But in this case, 4.5 is the factor of 9. Because of 9 division 4.5 is equal to 2. So if you divide a number with another, then the divisor can be the factor of the dividend once the quotient is integer. Policy ta বুঝতে পারছো? You Yes, can sir. you can say that this number, this what actually dividend or divisor? হ্যাঁ, divisor, division এর পরে কি থাকে? Divisor. The divisor can be the factor of the dividend once the quotient is integer. That is the rule. That is the rule. এখন বলছে let us consider two fractions whose quotient is an integer. যেমন এখানে 4/3 কে 2/9 দ্বারা divide করতে হবে, 6 কি is a quotient and it is integer, right? In that case 4/3 is exactly divisible by 2/9. আমি কি বলতে পারি যে 4/3, the fraction 4/3 is exactly divisible by 2/9. If I have something 4/3 and I divide it into this number of people,
then how many parts will be 6 to people do group of 6, right? So I mean in this case the first fraction is known, I mean this one is known as the multiple of the second fraction, I mean 2 by 9, and the second fraction, which is 2 by 9, will be considered the factor of the first fraction. So if you divide a fraction by another and the quotient gets integer, then the second fraction, I mean the divisor must be the factor of the event. তার মানে ইন্টিজার যখনই কোশ্চেন হচ্ছে ইন্টিজার, তখন ডিভিজার অবশ্যই ডিভিডেন্ডের কি ফ্যাক্টর, এবং ডিভিডেন্ডটা অবশ্যই কি বলতে পারবো মাল্টিপল। not in all cases that the dividend is the multiple of the divisor. In this case, no. 9 cannot be, you cannot say 9 is the multiple of 2. You cannot say 2 is the factor of 9. But in this case, you can say 9 is the multiple of 4.5, or 4.5 is the factor of 9. Because the condition is that once you divide the multiple by its factor, you must have to get the quotient as integer. Clear, Shabai? Yes. Now, if we go back with this knowledge and আমরা যদি এখানে যাই, আমরা যদি যে কোনো একটা ফ্র্যাকশন লিখি, ধরো 2 by 3, or অন্য কিছু লিখলাম, ধরো 15 by 16, and you're asked that find out how many factors are possible. তখন তুমি বললা যে ডিভিশন দিয়ে এখানে যদি 1 আসে, তাহলে এখানে যদি আমি কোনো কি পাই, ফ্র্যাকশন পাই, সেটা কি হবে ফ্যাক্টর। এটা তো মাল্টিপল, তোমাকে বলছে এর ফ্যাক্টর কতগুলো আছে। তো ডিভিশন কোশ্চেন কি হতে পারে, 1 হতে পারে, and quotient can be all the natural numbers. All the natural numbers are what? Integer, right? So তুমি বললা যে okay, 15 by 16 division, if the quotient 2, then the factor must be, this fraction must be something different, not similar, right? So I can get another factor of this. এবার আমি বললাম 15 by 16 division 3. So I can get another fraction as its factor. We are going to get different, right? Suppose এটা x যদি হয়, এটা y, এটা z, and এইভাবে you can write down, you can get infinity fractions as its factor, right? And it can be multiple of infinity factors. I'm showing you actually the result. আমি এই জায়গায় শেষ করতে না, খেয়াল করি যে এটা দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করলে 1 হয়, তাহলে 1 দিয়ে এটাকে ভাগ করলে কত হবে, x পাওয়া যাবে। তার মানে x is equal to কি লেখা যায়, 15 by 16 division 1, রেজাল্ট কত 15 by 16। তার মানে 15 by 16 itself is the factor of 15 by 16, and 15 over 16, এটা 5 যেমন 5 এর একটা ফ্যাক্টর, তাহলে এই ফ্র্যাকশনটা তো এই ফ্র্যাকশনের একটা ফ্যাক্টর, রাইট? Okay, now y কিভাবে পাবো, 2 দিয়ে ডিভাইড করলে y পাবো না, লাইক as তুমি যদি লেখো 6 division 3 is equal to 2, তাহলে 2 দিয়ে 6 কে ডিভাইড করলে কত পাবা, 3, তাহলে 2 দিয়ে এটাকে ডিভাইড করলে পাবো তো, তাহলে 2 ইকুয়ালস টু কি লেখা যায়, 15 over 16 division 2, that means 15 over 16 into 1 by 2, that means 15 over 32. So this is another factor of this. এখন যদি এখানে আসি, তাহলে 3 দিয়ে ডিভাইড করলে কত হবে, z এর ভ্যালু, z will be 15 over 48,
কাটাকাটি করলে কত হবে 3 দিয়ে কাটলে কত হয় এখানে 5 গুণে কত হয় 16 okay 5/16 another. So now in this way if you divide by 4 5 6 7 8 9 10 11 infinitive numbers you can divide and you can get infinitive numbers of fractions those who can be the factor of this single factor. So that's how actually a single fraction has infinitive numbers of factors. বুঝতে পারছো কথাটা? হ্যালো সবাই বুঝছি? কেউ নাই তোমরা? হ্যাঁ বুঝেছি। Yes, Yes, sir. sir. Fine. Now Yes, sir. fraction করবা এবং এলসিএম এইচসিএফ সংক্রান্ত যে প্রবলেম গুলো বা ওয়ার্ড প্রবলেম গুলো কিছুদিন আগে আমরা করেছি ঠিক না? লাস্ট 1.5 মান্থের মধ্যে কিন্তু এগুলো নিয়ে বেশ কাজ করা হয়েছে, রাইট? LCM LCM এবং HCF এর প্রোডাক্ট কি? two numbers তো প্রোডাক্ট অফ two numbers একটা নাম্বার যদি x একটা নাম্বার যদি y হয় তাহলে x এবং y এর প্রোডাক্ট কি হবে? their LCM multiplied by their HCF। আর এখানে রেশিওর সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না? যদিও আমি রেশিও সংক্রান্ত কোনো কোশ্চেন আজকে করব না, হ্যাঁ, ইট বিকজ অফ কি আমি শুধু চ্যাপ্টার 1 দিছি, আমি রেশিও দেই নাই। অতএব রেশিওর সাথে চ্যাপ্টার 1 এর এলসিএম এইচসিএফ কে মিক্স করে যে ব্যাপারটা সেটা করব না, রাইট? বুঝতে পারছি কথাটা কি? রেশিওর কি থাকে? অ্যান্টিসিডেন্ট এবং সাবসিকুয়েন্ট থাকে Yes, sir. না? Yes. তো দুইটা নাম্বার আর 5টা x এবং 40 বাজে। y এদেরকে কি দ্বারা কাটাকাটি করলে a and s পাবো? HCF দ্বারা। ভুলে গেছো অলরেডি? হ্যাঁ, 12 এবং 18 এদেরকে যদি তুমি রেশিও করো কি পাবা? 3:4 কি পাবে? 6 দিয়ে কেটে দাও। 6 কি তাদের HCF? কারণ আমরা কি লিখি? অ্যান্টিসিডেন্ট সাবসিকুয়েন্ট মাল্টিপ্লাইড বাই HCF স্কয়ার। এখন বলো HCF স্কয়ারটা মনে আছে কিন্তু কি জানি ঘটনা ছিল ভুলে গেছি। কি x sorry 2:3 sorry 2:3 thank you. So a antecedent subsequent 2:3:6 করলে কি হবে? সেম বেরোবে। আর যদি স্কয়ার করে দাও কি বেরোবে? প্রোডাক্ট অফ দ্য নাম্বার। এই জিনিসগুলো আজকে পরীক্ষায় দিব না, রাইট? যখন পরের চ্যাপ্টার দিব তখন পড়াবো, তখন এই কাজগুলো করব। সো গেট ইউর প্রিপারেশন এবং ভালো করে প্রিপারেশন নাও যাতে HCF LCM কিভাবে বের করব? এটা Yes sir. না মানে খেয়াল করো, তুমি দুটো নাম্বার নাও, 12 কে প্রাইম ফ্যাক্টর ডিস্ট্রিবিউশন করো 2 into 2 into 3, 18 কে প্রাইম ফ্যাক্টর ডিস্ট্রিবিউশন করো কি হবে? 2 into 3 into 3, right? Now what is their HCF? 2 common or 3 common, right? 2 into 3. 6. What is their LCM? 2 into 2 into 3 into 3. right? And what's the ratio actually? Ratio হলো কি 3 3 কাটা 2 2 কাটা কি থাকবে? 2:3 না? Yes sir. Now if you see that this is the antecedent, this is the subsequent, তাই তো? হ্যাঁ, এখন তুমি যদি এইটাকে বলো HCF, এটা যদি হয় antecedent আর এটা যদি হয় subsequent, then LCM is what? Antecedent. LCM of two numbers is the product of the antecedent and subsequent and the HCF. এই তিনটা মাল্টিপ্লাই করে দিলে কি দুটো নাম্বারের LCM পাবো না? Yes sir. দুটো নাম্বারের রেশিও দেওয়া থাকে আর HCF দেওয়া থাকে, তাহলে আমরা তাদের কি বের করতে পারবো? LCM, ঠিক না? পারবো? হ্যালো, Yes Yes, sir. sir. Yes. পারবো, রাইট? এই যে এটা হচ্ছে তোমার আমার antecedent সাবসিকুয়েন্ট আর হচ্ছে এই যে HCF, রাইট? নাও তুমি যদি বলো এটা যদি x হয় আর এটা যদি y হয়, তো x আর y মাল্টিপ্লাই করলে কি সবগুলো মাল্টিপ্লাই করা? তো আমরা কি জানি যে প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বার ইজ देयर কি LCM মাল্টিপ্লাইড বাই কি
HCF আমরা লিখলাম LCM multiplied by HCF, but LCM equals to কি লেখা যায়, তাদের antecedent subsequent, antecedent multiplied by subsequent multiplied by what, HCF, right, multiplied by কি HCF না, তাহলে HCF কি হলো, HCF স্কয়ার হয়ে গেল না, বুঝতে পারছি? তো যখন তোমাকে এমন প্রশ্ন, বুঝতে পারছো যে প্রশ্ন করছিলা, বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? Yes, sir. HCF মানে এই ধরনের কোশ্চেনে, মানে তোমার এই ধরনের বিষয়গুলো কখন জানতে হয়, এগুলো জন্য কিন্তু তুমি বড় ক্লাসে পড়ার দরকার হচ্ছে না, দরকার হচ্ছে কি তোমার 7 8 9 10 পড়তে হবে, এমন কোনো কথা আছে? তুমি কিন্তু রেশিও এবং LCM HCF এর মধ্যে রয়েছে, বাট ইউ আর জাস্ট ডাইভিং ডিপ, রাইট, ইউ আর ডাইভিং ডিপ। সো তুমি বললা যে the HCF of two numbers, এরকম প্রশ্ন আমি আগেও দিয়েছি, is 6 and their ratio is 2:3। আমি মাত্র যে ম্যাথটা করলাম সেটা দিয়ে আমি প্রশ্ন বানাচ্ছি। এখন বললো যে what is their product? Now you do know actually that 2 multiplied by 3 multiplied by 6. You can find out, if you can't remember this formula, you can find out their LCM by multiplying the antecedent, subsequent, and HCF, and later on you multiply the HCF and LCM to get the product, because product is equal to actually the product of the LCM and HCF, right? Now you can say product is what? Antecedent multiplied by subsequent, you directly call HCF square. So you don't have to go for a long process, right? 3 into 6 square, 36 divided multiplied by 6 is 216. 12 and 18 multiplied by 216, right? বুঝতে পারছি এখন সবাই? Hello? Yes, sir. Yes. ওকে, তো আই থিঙ্ক যে যা তুমি স্টাডি করো, যা তুমি ডাইভিং ডিপ করছো, তার নোট করো এবং বইতে পেস্ট করো। আজকে পড়লা এবং খুব বেশি সময় লাগবে না, খাতা সুন্দর করে লিখে দেখবা 10 মিনিটসে তুমি করতে পারো, 10-15 মিনিটসে পুরোটা করতে পারছো। এটা তোমার কাছে তুমি একটা ছোট্ট গাম রাখো, জাস্ট স্কেল দিয়ে সুন্দর করে সমান করে কাগজটা কেটে মানে পেস্ট করে দাও বইতে। তাহলে তোমার কি হবে, ফার্দার তুমি যখন বইটা পড়তে যাবা তখন তোমার শুধু বইটা তোমার কাছে নাই, তুমি যে খুব গভীরে সাঁতার ডুব দিয়েছিলে সেখানে তুমি যা জানতে পারছো সেগুলো কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ। তখন কি আবার আমাকে প্রশ্ন করার দরকার হবে? আর ইন দ্যাট কেস আমি কি করতে পারবো, আর একটু গভীরে যেতে পারবো। আর তুমি যদি একই জায়গায় আমাকে সাঁতার কাটাও, আমি গভীরে যেতে পারবো? every year I face this problem. কারণ আমার কি করতে হবে, থেকে ফেলে দিয়ে সামনে যেতে, যারা গভীরে যাচ্ছে বইতে পেস্ট করছে বা মনে রাখছে সামহ, তাদের নিয়ে সামনে আগাতে হবে। এভাবে ঝরে পড়ে, বুঝতে পারছি কথাটা সবাই? You must have to be sincere actually. Whatever you have learned today and whatever you are going to learn during your preparation, তখন তুমি খুব ভালো করে প্রিপারেশন করো, তাহলে চ্যাপ্টার 1 এর দেখবা যে অনেক দক্ষতা চলে আসে। এরপরেও কিন্তু আরো জিনিস বাকি আছে, হ্যাঁ, এরপরেও কি কানেক্টিং ইস্যু গুলো আছে, কিছু কানেক্টিং ইস্যু আছে, যেমন ফ্র্যাকশন সংক্রান্ত এই বিষয়গুলো তুমি এক্সপার্টাইজ ডেভেলপ হয় না, কারণ আমার কিছু কি করতে হবে, কিছু ম্যাথ দিয়ে তোমার মধ্যে কিছু এক্সপার্টাইজ ডেভেলপ করতে হবে। বুঝতে পারছি কথাটা? হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, বাই বাই, টাটা, টেক কেয়ার এন্ড হ্যাভ এ গুড প্রিপারেশন।